ακολουθεί κι άλλο ένα μήνυμα από τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη. Στη συνέχεια ακολουθούν ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριο Χρήστου Καραολή, του ιδρυτή της Nepomac Global Χρήστου Τουτών, του Προέδρου της Nepomac Άντριαν Πατσιαλός και του Προέδρου της Ένωσης Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου, κύριου Μιχάλη Αράπη. Ας παρακολουθήσουμε τα χριστουγεννιάτικα μηνύματά τους με τη σειρά που τους αναφέραμε. Αγαπητοί συμπατριώτες, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι σε όλους εσάς, τους απανταχού της γης απόδημους Έλληνες, για να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που απευθύνομαι σε εσάς μέσω του Hellenic TV, ενός διάβλου επικοινωνίας με μία από τις πιο πολυπληθείς, δυναμικές και φιλοπρόοδες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, για να αποχαιρετήσω μαζί σας τη χρονιά που πέρασε, μια χρονιά σκληρής δοκιμασίας και θυσιών για όλους, λόγω της καταστροφικής πανδημίας, αλλά και των διαρκών και επικίνδυνων προκλήσεων εναντίον της πατρίδας μας, της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Και βεβαίως για να καλωσορίσω τη νέα χρονιά που έρχεται και που εύχομαι να είναι χρονιά υγείας, ελπίδας και αισιοδοξίας για την πορεία του καθενός ξεχωριστά, αλλά και χρονιά προκοπής και ευημερίας για την Ελλάδα και δικαίωσης των εθνικών μας στόχων. Εορτάσαμε μαζί με τον οικουμενικό ελληνισμό σε όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους τα 200 χρόνια της εθνικής μας ανεξαρτησίας και διοργανώσαμε μαζί πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα ιστορικής μνήμης σε κάθε γωνιά του κόσμου, σφραγίζοντας την εθνική μας αυτοσυνειδησία για να προχωρήσουμε μπροστά. Το 2022 μας βρίσκει σε εγρήγορση και πλήρη συνείδηση των εθνικών μας ευθυνών. Το έθνος των Ελλήνων στηρίζει την ειρήνη στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου γεννήθηκαν και συνυπήρξαν αρχαίοι πολιτισμοί. Στην ευρύτερη περιοχή μας διαβιούν λαοί με σημαντικές διασπορές. Αναπτύσσουμε τους δεσμούς μας με όλες τις μεσογειακές χώρες που επενδύουν στην ειρήνη και συναντιόμαστε συχνά σε όλο τον κόσμο μέσω των διασπορών των λαών μας. Η αναγκαία για την πατρίδα τροχιά προς το μέλλον απαιτεί από τις απανταχού της γης ελληνικές κοινότητες να είναι εξωστρεφείς, συστρατευμένες και αλληλέγγυες, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και πολιτιστικό ίστρο για τη διατήρηση της γλώσσας, των παραδόσεων και του πολιτισμού μας και τη σύσφυξη των δεσμών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς των αποδήμων με τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Εύχομαι ολόψυχα το ανατέλων φως των Χριστουγέννων να χαρίζει σε όλους τους απόδημους Έλληνες υγεία, γαλήνη και πληρότητα, προσωπική και οικογενειακή ευκητυχία. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. On behalf of the National Federation of Cypriots and at the end of another very difficult year for our community, I would like to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year for 2022. At this special time of year, my thoughts and prayers are with those who have lost loved ones over the last 12 months. We have sadly lost many brilliant and beloved members of our community and wider society. And as we continue to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic, I would really urge everyone in the community to get the COVID-19 vaccination as well as the booster dose when you are called for it to protect ourselves and our loved ones. Sadly, this year Turkey and the Turkish Cypriot leader have repeatedly undermined prospects for the resumption of negotiations by publicly calling for a solution that falls outside the internationally accepted UN framework and openly extending the occupation to Varossi. Their calls for partition of Cyprus are completely unacceptable and have been unequivocally opposed by the international community. And as a federation over the last year, we've continued to ensure that our diaspora's voice is heard at the very top of government,
and some highlights over the last year included our Hands Off Cyprus campaign, which reached over 73% of MPs being contacted by their constituents in the run-up to the anniversary of Turkey's illegal invasion of Cyprus. Our virtual parliamentary event with the All-Party Parliamentary Group for Cyprus, with participation from the Cypriot Foreign Minister, the Minister for the European Neighbourhood and Opposition Ministers. We took a delegation of 10 MPs from the All-Party Parliamentary Group for Cyprus to visit the island and witness firsthand the consequences of Turkey's continued occupation. We organised a demonstration attended by over 250 people outside the Turkish embassy. And, of course, we've remained in close contact and correspondence with the Foreign Office, opposition parties, the All-Party Parliamentary Group for Cyprus, and individual MPs to help advance our just cause. Rest assured that as the Federation, we will continue to give our community the platform it needs to make its voice heard. We will continue to represent our diaspora's interests so that Cyprus can finally be reunited and free from Turkish occupation. And we will continue to engage with and put pressure on the government to stand up to Turkey. Beyond our work on the Cyprus issue, I'm proud that we continue to advance and promote our UK Cypriot diaspora. We established our virtual and conversation series with guest speakers and interviews with successful UK Cypriots, including Professor Kypros Nikolaidis, Theopathitis, Dame Janet Paraskeva, John Christodoulou, Dr. Lili Papadopoulos, Tom Doumazi, and others. We extended our mentoring and career development opportunities for all UK Cypriots of different ages, industries and expertise through our UK Cypriot Professionals Network, which now has over 150 participants. And we've deepened our collaboration with UK-based diasporas, including the Board of Deputies of British Jews, the Armenian National Committee of the UK, the Egyptian Council of the UK, and the Kurdish Assembly of Britain. And as we turn the page to 2022, we all need to redouble our efforts as we write next year's chapter in our history. More than ever before, we must remain united and look at what we can all do differently for our diaspora. So wherever you find yourself this festive season, I hope you have a very blessed Christmas and a very happy and healthy New Year. Thank you. On behalf of NEBOMAC, the World Federation of Young Diaspora Cypriots, I would like to wish everyone a safe and happy Christmas and New Year. At this special time of year, I'd like to express our hopes for a happy and healthy 2022 for you and your loved ones. Sadly, we are all dealing with the reality that this will be our second Christmas spent under the shadow of the COVID-19 pandemic. As we celebrate, we must all remain vigilant about the ongoing dangers of the pandemic, so please stay safe. The best way to do this is to ensure that you are fully vaccinated and have received your booster dose, no matter how young or old you are. Vaccination, ventilation, and mask wearing are our best tools to protect ourselves and each other from the worst effects of COVID-19, especially as we hope to spend this time of year with those who mean the most to us. I would also like to take this opportunity to thank healthcare workers, teachers, volunteers, and other frontline workers and key workers for their immeasurable, vital contribution towards the pandemic response. It's safe to say we'd all be a lot worse off without them. I also cannot help but spare a thought at this time of year for those who have lost loved ones in 2021, including many beloved members of our community. My thoughts are with their families and friends. I hope that 2022 will bring good health and joy to us all, positive developments for Cyprus, and major steps towards the end of the COVID-19 pandemic. NEBOMAC will be marking its 20th anniversary in 2022, and we really look forward to celebrating that. As an organisation, we are determined to keep connecting young diaspora Cypriots around the world and campaigning for a reunified Cyprus. Once again, have a safe and happy Christmas and New Year. On behalf of NEBOMAC UK, I would like to wish members of our community our best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year. Above all, we hope the New Year brings everyone health and an end to the coronavirus pandemic that has taken away so many people's lives in the past 21 months. We'd like to extend our thanks to the heroic efforts of doctors and nurses who have risked their lives to save and protect ours, and all those in the front line who kept everything going,
when everything and everyone had to come to a stop. I'd like to thank our volunteers who collected and delivered groceries and medication to those who were shielding, converting a barrier created by the pandemic into an opportunity to give back to our grandparents' generation who, despite having so little, have given us so much. During the pandemic, sacrifices were required from all. We were unable to go to places we previously could. We couldn't visit relatives and loved ones, and thousands of our compatriots were stuck abroad and had to wait to be repatriated. Sadly, these are all sacrifices Cypriots have made before. For 47 years, Cypriot refugees have been unable to return to their houses and their hometowns. For 47 years, relatives of the missing persons have lived with the uncertainty of when they were going to see their loved one again, now being left with a simple question of what happened to them. For 47 years, Cypriots around the world have waited for an ending to an illegal occupation of more than a third of our beautiful island. Despite the deadlock created by Turkey and the Turkish Cypriot leader, we hope and wish that the new year will finally be the one that results in a breakthrough that's required to solve the Cyprus issue and create circumstances where all Cypriots can live peacefully in a free, united Cyprus. As the official representative of the Cypriot youth in the UK, we will continue to raise awareness of the Cyprus issue, but also re-establish opportunities we provided prior to the pandemic for young Cypriots to connect and learn more about their history, their culture, their traditions, and more about their homeland, Cyprus. Finally, I'd like to extend our thanks to the staff of Hellenic TV, who for years have worked extremely hard to keep our diaspora connected to their roots, keep them up to date with the latest developments, and raise awareness of the amazing work carried out by all the organizations of our community. Από την ΕΠΟΜΑΚ του Ηνωμένου Βασιλείου, τις καλύτερες μας ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος, γεμάτο χαρά και υγεία για όλους τους συμπατριώτες μας. Αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV, χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα με υγεία. Ονομάζομαι Μιχάλης Αράπης, είμαι νομικός και είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος της Ε.Κ.Ο. Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στην Γραμματεία Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη και μόνη ΕΚΟ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία από τις ελάχιστες στο εξωτερικό. Επίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στη Βρετανία σε επίπεδο ενεργών μελών του κόμματος. Διαθέτουμε ομάδες εργασίας, διαμορφώνουμε προτάσεις προς τη γραμματεία και το κόμμα μας και αναδεικνύουμε επιστημονική αρθρογραφία καθώς και άλλα σπουδαία ζητήματα. Συχνά διοργανώνουμε τηλεδιασκέψεις με κορυφαίους πολιτικούς και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Έχουμε πολύ ενεργό ρόλο και δημοφιλείς λογαριασμούς σε όλα τα μεγάλα social media. Με χαρά αναμένουμε να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε, ώστε να μπορέσουμε να διοργανώσουμε περισσότερες ομιλίες και κοινωνικές συναθρήσεις. Σας περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις μας με το νέο έτος, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσής μας, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές σε όλη την Ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα νέο έτος με ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους.